প্রিয় দর্শক, আমরা রয়েছে এখন সিলেট রেলওয়ে স্টেশনে, ঢাকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ ঢাকা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে গিয়ে আমাদের এই যাত্রা শেষ হবে। এখন বাজতেছে ঘড়ির মধ্যে 4:10। Yes, we are traveling on train. So beautiful scenery. This is Silet railway station. This is Silet railway station. We are traveling journey by train. This is my first vlog. আমার ট্রেন ভ্রমণের এই প্রথম একটি ভিডিও যা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আজকে যাত্রা শুরু করেছি সিলেট থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে। ইনশাআল্লাহ এই ভিডিও থেকে 50,000 ভিউজ আসবে ইনশাআল্লাহ। পাশে আর একরে পরশি বসতে করে আমি একদিনও না দেখিলাম তারি। আজ হচ্ছে 2 অক্টোবর 2025। আমরা যাচ্ছি ঢাকা, রাজধানী ঢাকার উদ্দেশ্যে জার্নি বাই ট্রেন ভ্রমণের মাধ্যমে। এখন আপনাদেরকে আমাদের সিলেটের সিনারিটুকু দেখাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ ঢাকায় গিয়ে DJI Osmo Action 4 ক্যামেরার DJI Mic 2 মাইক্রোফোনটি খরিদ করব বসুন্ধরা সিটি পান্থপথ ঢাকা। প্রিয় দর্শক, কেমন লাগছে ঢাকা সিটি? যাচ্ছি আমরা। এই হচ্ছে বাইপাস, সিলেট বাইপাস যে ওভারব্রিজ রয়েছে সেই ওভারব্রিজ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। জার্নি বাই ট্রেন, অসাধারণ দৃশ্য, সিনারি। দিস সিনারি ইজ ভেরি ম্যাগনিফিসেন্ট, দিস সিনারি ইজ ভেরি চার্মিং। উই আর ট্রাভেলিং, আমরা যাত্রা করছি ট্রেনের মাধ্যমে। উই আর ইন ট্রেন, আমরা ট্রেনের মধ্যে রয়েছি। আজকে আপনাদেরকে একটা প্রিপোজিশন শেখাবো ইনশাআল্লাহ। প্রিপোজিশন হচ্ছে, যদি ট্রেনের ভিতরে থাকেন তাহলে বলবেন ইন, যদি কারের মধ্যে থাকেন তাহলে বলবেন অ্যাট। ট্রেনের ভিতরে থাকলে ইন বলবেন। কেন প্রিপোজিশন ইন? যেহেতু হাঁটা চলা যায়, মুভিং করা যায়, মুভমেন্ট করা যায়, সেজন্য ইন হয়। আর অ্যাট হয় যেখানে আপনি নড়াচড়া করতে পারবেন না, সেটা হচ্ছে অ্যাট। ওকে, দিস ইজ বাংলাদেশ। উই আর নাও ইন সিলেট, ক্রসিং সিলেট সিটি ইন ট্রেন। আমরা ফার্স্ট ক্লাস, প্রথম শ্রেণীর যে কামরা রয়েছে সেই কম্পার্টমেন্টের মাধ্যমে আমরা যাচ্ছি। প্রথম শ্রেণীর যে কামরা রয়েছে সেই কামরাতে আমরা জার্নি করছি ট্রেন ভ্রমণ।
beautiful Bangladesh. We are traveling by train. You can see this is Bangladeshi ফেঞ্চুগঞ্জ রুট। এটা হচ্ছে ফেঞ্চুগঞ্জ রুট। এই রুট ধরে আপনি ফেঞ্চুগঞ্জ, মুগলা বাজার, তারপর বিয়ানীবাজার, বারোগ্রাম, হাতিমগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ যেতে পারবেন। ট্রেন জার্নি করা লাগে না যাবে আমার সাথে। এখন ট্রেনের স্পিড বেশি না, মাইক্রোবাসের স্পিড বেশি। ও
গ্রাম বাংলায় এখন ধানের মৌসুম চলছে, ধান চাষ হচ্ছে। দেখুন কি সুন্দর সবুজ ধান, আকাশ মেঘে ঢাকা। ও ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল। I live in Bangladesh and now I'm traveling journey by train. He is my brother-in-law. We are going to Dhaka city for traveling. Select to Dhaka. You can see whole journey on Pub Street's 4K YouTube channel.
পাশে আমরা সত্য বলছি ইটস রাইনিং প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের সিলেট অঞ্চল বৃষ্টি প্রবণ এলাকা বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় সিলেট অঞ্চলে আজকেও বৃষ্টি হচ্ছে দেখুন কীরকম বৃষ্টি মুষলধারে বৃষ্টি ক্যাটস অ্যান্ড ডগস কুলাউড়া জংশন কুলাউড়া পৌরসভা কুলাউড়া রেলওয়ে স্টেশন মৌলভীবাজার সিলেট